1 2 3. مرحبا، اسمي زينب. مرحبا، اسمي فاطمة. Welcome to our Arabic class. حسنا، جاهزين؟ نعم. عندي سؤال أولاً. لو أنت فاطمة وزينب سوف تكتبون قصة مثل كليلة ودمنة، من تكون الشخصيات في هذه القصة؟ حيوانات، أي حيوانات؟ قطتي. قطة فقط؟ يعني كل القصة عن القطة فقط؟ لا، وأيضا ثعلب. القطة والثعلب؟ نعم. ممكن قطة وثعلب. وأنت يا زينب؟ الغراب يعيش في منطقتنا. أها. كيف أقول غراب جمع؟ جمع غراب؟ نعم. غربان. غربان. نعم. أوكي. نعم. يعني قصة ستكتبين كل القصة عن الغراب؟ لا، هو ربما فئران. يعني غراب وفأر ممكن يكونوا أصدقاء أو ماذا؟ نعم. طيب، ما هي أجمل قصة أعجبتك يا فاطمة في كليلة ودمنة؟ بالنسبة لي أجمل نعم. قصة في كليلة ودمنة هي قصة على الناسك الذي يريد بيت كبير وولد. أها. لماذا أعجبتك هذه القصة؟ لأن في النهاية الناسك لم يكن له ماذا يريد. يعني لا شيء حصل، لا شيء. حسن. زينب، أي قصة أعجبتك كثيرا في كليلة ودمنة؟ 3 أسماك. قصة ال3 أسماك، لماذا؟ هذه قصة ذكية. قصة ذكية؟ القصة ذكية أو السمكة كانت ذكية؟ نعم، السمكة كانت ذكية. حسنا. طيب، جميل جدا. الآن سنبدأ مع الدرس السابع. نعمل ريفيو صغير للكلمات. فاذهبوا إلى الدرس السابع هوم بيج في كانفاس. ممكن تعملين شير سكرين؟ مس صباح، ماذا؟ تعرفين فنانة فنانة؟ اسمها حنان ترك؟ نعم. مس صباح، مدرستي في القرآن. نعم. هي مصرية، أها. وزوجة أخوها هي حنان ترك. فعلا. نعم. no sorry، زوجة خالها. زوجة خالها حنان ترك. حنان ترك مشهورة جدا في مصر، نعم. وهي محجبة الآن. نعم، تلبس عباية نعم. في الماضي كانوا يقولون أنني أشبه حنان ترك. في الماضي. حنان ترك هي جميلة جدا. هذا جيد جدا، يعني ممكن نأخذ صورة مع حنان ترك في المستقبل. نعم. she showed me a picture.
واو ما شاء الله. خالها هو خامس زوجها. خامس زوج لها. نعم، الفنانات يتزوجان كثيرا جدا. حسنا حسنا، إذا رأيت حنان ترك خذي معها صورة. من حسنا، هي؟ اوكي. طيب ممكن تفتحين summative assignment. summative ما هذا؟ حسنا. طيب اذهبوا إلى الصفحة رقم 3. 2 3. نعم. اضغطي على الصورة. الكتاب ليسون 7، الصورة على اليسار. نعم، هذه الصورة. اقرأوا الجملة. ما عنوان الصورة؟ حلم المستقبل. حلم للمستقبل. ما معنى هذا؟ Dreams for the future. هل عندكم أحلام للمستقبل؟ نعم، إذا متى سأكبر؟ متى سأكبر إن شاء الله أريد أن أنتقل إلى اسكتلند. اسكتلند. لماذا اسكتلند؟ لأن اسكتلند جميل، ولو دجال سيجيء معاذ الله. أريد أن أسكن في مكان ليس فيه ناس كثيرون. واو، أنا أحب اسكتلندا أيضا. فكرة جيدة. وممكن أنت تنتقلين معي. حسنا، سوف أنتقل معك. زينب ستأتي معنا إلى اسكتلند؟ لا، أنا لا أريد أن أسكن في اسكتلند. أين ستسكنين؟ هنا في أمريكا. في أمريكا. حسنا يا فاطمة، سوف أذهب معك ونترك زينب في أمريكا. تمام؟ نعم إن شاء الله. حسنا. طيب هل ترون المفردات على اليمين؟ ثانوية، مجنون، حادث، محزن. نعم، نريد أن نستخدم هذه الكلمات وفي هذه الصورة في القصة. ماذا ترون في الصورة؟ عندنا الماضي وعندنا المضارع. ماذا ترون في الماضي؟ في الماضي كان الطفل في first grade. أين؟ في الفصل الأول. و عنده مدرسة، وهي درسته درسته فصل الرياضيات. وهو كان في أي صف يا زينب؟ مدرسة ابتدائية. كان في المدرسة الابتدائية في الماضي. نعم. وماذا كان يدرس في هذه المدرسة؟ كان يدرس تاريخ والرياضيات. حسنا. وبعد ذلك ماذا حصل؟ وبعد ذلك والده ووالدته ماتوا. الله يرحمهم. الله يرحمهم. ماتوا في النار. ماتوا. في الحقيقة ماتوا في حادث السيارة. في حادث سيارة.
نعم في حادث سيارة وكان هناك نار. ماذا نقول عندما نسمع أن شخص مات في حادث سيارة؟ ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خبر ماذا؟ محزن. جدا، فعلا فعلا. وماذا حصل بعد أن ماتت أمه ومات أبوه في حادث سيارة؟ هو كيف أقول visit؟ اسألي فاطمة، كيف نقول فيزيت يا فاطمة؟ Um, إذا حاجة زان إذا ازيك. ازيك انت مصري؟ لا. زا زارة. أو زارة. نعم. أوكي. هو كان زارة لا شخص نقول لا نقول كان زارة. أو زارة اها. زار زارة من؟ زارة شخص مجنون. هو زار شخص مجنون؟ نعم. من هو لا هذا ده الشخص في المضارع، لا في المضارع. هذا في المضارعة. نحن نتكلم نحن نتكلم عن هذا الولد في الماضي. ماذا حصل له في الماضي؟ زار والديه ذهبوا إلى المستشفى ولكن هم ماتوا. ماتوا في المستشفى؟ لا ماتوا، نعم ماتوا في المستشفى. وماذا كان يعمل والده الله يرحمه؟ هم في قبور في نعم هم في قبور الآن. نعم الله يرحمهم، ولكن ماذا كان يعمل والده قبل أن يموت في الحادث؟ هو هو مدرس في في كلية الطب. كان يعمل مدرس في كلية الطب. نعم. طيب قبل أن نكمل الصورة ممكن تعملوا ستوب شير سكرين، و زينب وفاطمة أنتم الاثنان سوف تتكلمان عن هذا الحادث. تتذكران الفيديو، الامرأة التي تكلمت في الهاتف وقالت لها هناك حادث، ماذا نعم. حصل، ما الأخبار؟ ممكن تعملون هذه المحادثة في العربي بالفصحى. أوكي، أريد أن أراكم. أين أنتم؟ sorry. نتكلم عن هذا الحادث. كي تفضلوا. ازيك. في الفصحى من فضلك. مرحبا يا حبيبتي. مرحبا يا خالتي. ما خبرتك؟ ما خبرتك؟ ما هذا؟ لا 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 لا. أي خبرتك؟ ما الأخبار؟ أوكي. ما الأخبار؟ الحمد لله. أنت تسمعين أخبار في الصباح؟ أي أخبار؟ حادث كبير في مدينة قريب من بيتي. أنت تسأليها هل تسمعين الأخبار الآن أو في الماضي؟ هل سمعتي الأخبار؟ لا أي أخبار. حادث كبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم أشخاص ماتوا؟ 3 أشخاص الله يرحمهم. بعد كم نقول جمع أو مفرد؟ كلمة جمع. كم شخص ماتوا؟ 3
ليس عندها ولد. لا 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 لا، أريد مرة ثانية من فضلكم. هذا ريكورد. هذا ريكورد. اوكي يلا توقع زينب. يلا يا زينب، أريد أن أراك يا زينب. أريد اوكي. أن أراك. مرحبا. كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت سمعتي الأخبار في الصباح؟ أي أخبار؟ حادث كبير في مدينة قريب من بيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم شخصا ماتوا؟ 3 شخصا، الله يرحمهم. الله يرحمهم. 3 أشخاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. 3 أشخاص، الله يرحمهم. طيب حبيبتي، أشوف أراك غدا إن شاء الله. إن شاء الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. حسنا، جيد، لا مشكلة. طيب نرجع مرة ثانية الكانفاس ونتكلم عن الصورة في المضارع. ماذا حصل؟ From the computer. Yeah, but it might be loud. أين الولد المسكين؟ هناك. مم. هنا. نعم، أنا أراها الآن. اوكي. ووالدته كانت فنانة. ما شاء الله، والدته كانت فنانة. نعم. أنا لقد سمعت أن والده كان يعمل في وزارة لا أتذكر أين كان يعمل، في أي وزارة؟ في وزارة الخارجية. ما شاء الله، كان يعمل في وزارة الخارجية. هذا جيد جدا. ماذا أيضا؟ أم أعتقد أن الماضي يختم. الماضي ماذا؟ يختم. ما نعم. معنى يختم يعني؟ ماذا تقصدين؟ أعتقد أن الماضي ختم. انتهى تقصدين؟ انتهى؟ نعم. حسنا، ماذا في المضارع؟ ماذا حصل؟ الولد أصبح مجنون. الولد أصبح مجنون؟ نعم. ما السبب؟ لماذا أصبح مجنون؟ لأن والديه ماتوا. لا، ولكن أنا أرى مال هنا. هو يحب فلوس جدا جدا، وهو كيف أقول بكم؟ اسألي فاطمة كيف نقول بكيم يا فاطمة؟ أصبح مجنون. أصبح مجنون بسبب لأنه يحب الفلوس، المال. نعم، أيضا لأنه حزين جدا لأن والديه ماتوا، ولذلك هو مجنون لأن يحب فلوس، وأيضا لأن هو حزين. طب أنا أرى طائرة فوق في الصورة. ما هذه الطائرة؟ ماذا يفعل هذا الولد؟ هو يحب هذا حلم. أعتقد هذا حلم المستقبل في رأيي. أعتقد أنه سيسافر إلى أمريكا. سيسافر إلى أمريكا. لماذا؟ أين هو الآن؟ هو ليس أمريكي؟ الآن هو في لا، الآن هو في أمريكا، ولكن سيسافر إلى
دلتا النيل. إلى دلتا النيل؟ نعم. لماذا يا زينب؟ هو لا يحب الاقتصاد الأمريكي. لا يحب الاقتصاد الأمريكي، نعم. لذلك سوف يسافر إلى دلتا. نعم. وماذا سيفعل هناك؟ نعم. ماذا سيفعل هناك؟ هو يصبح وزير. سيصبح وزير؟ أم ما شاء الله، خير إن شاء الله خير. حسنا، ماذا أيضا؟ أين الكلام؟ وسيذهب إلى وزارة الخارجية لأنه يريد أن لأنه سيسافر. لأنه يريد أن يسافر. أوكي. نعم. حسنا، وأين سيعيش؟ سيعيش في قصر النيل. سيعيش في قصر النيل، ممتاز. نعم. مم. لكن حياته حزين لأن ليس له والديه. حياته حزينة؟ نعم. بسبب أن والديه ماتوا في الحادث، صحيح؟ نعم، وليس له إخوات. ليس له إخوات، يعني هو ماذا؟ هو وحيد. نعم، هذا محزن جدا يا زينب، صحيح؟ نعم. حسنا، ماذا تحت في الصورة؟ هذا. لا، نعم، هذه الصورة. ما هذه الصورة في رأيكم؟ Interior of an Egyptian funeral tent. نعم، هل عندكم هذا في أمريكا؟ لا. كيف يكون العزاء في أمريكا؟ يعني إذا شخص مات ماذا يفعل الناس؟ أين يذهبون؟ يذهبون إلى المسجد لصلاة الجنازة، بعد ذلك يذهبون إلى cemetery. في رأيكم ما هذه الكراسي، كل هذه الكراسي وكل هذا المكان، في رأيكم ماذا يحصل هنا؟ الناس like هم هناك لأن عائلة شخص الذي يموت الآن أو الذي مات. نعم. عائلته هناك، كل وهم هذه الكراسي للعائلة فقط؟ كل هذه الكراسي للعائلة فقط؟ لا، لضيوف. من؟ لضيوف. الضيوف؟ لا نقول ضيوف، يعني ليسوا معزومين على العشاء أو الغداء، ولكن من يأتي للعزاء؟ الأهل، الأقارب، أو من أيضا الأصدقاء زملاء. ممتازة، وزملاء العمل، وكيف نقول neighbors مثلا، ربما جيران. نعم. في رأيكم هل سيجلسون فقط أو سيسمعون شيئا في هذا العزاء؟ ممكن شيخ يتكلم فيها. ممتاز، شيخ، ولكن الشيخ لا يتكلم، هو يقرأ ماذا؟ قرآن. ممتاز، هو يقرأ القرآن والناس يستمعون إلى القرآن ويدعون لمن؟
يونسي. يدعون لمن؟ يقولون الله يرحمه. الله للشخص الذي مات. للميت، يعني نقول للميت أو المتوفي. طيب السورة التالية، هذا في رأيكم ما هذا أيضا؟ هذا 10 burial 10 أيضا. ولكن شكل مختلف، صحيح؟ نعم. هذا حتى الآن في مصر، هل رأيتم هذا من قبل في أي مكان؟ لا، لم أرى هذا. يعني بسبب الناس كثيرون جدا والبيت يكون صغير، فيعملون هذا المكان للعزاء. تمام. طيب نغلق هذه الصورة ونحاول نعمل الصورة باك جراوند، الصورة التي أرسلتها أستاذة صوفي. Should we stop sharing screen? نعم، وحاولوا أن تعملوا الصورة باك جراوند، خلفية. هل في حوادث كثيرة في أمريكا؟ نعم. في الحوادث في أي فصل أكثر؟ فصل الصيف أو فصل الشتاء؟ فصل الشتاء. لماذا؟ لأن الثلج. نقول لأن الثلج أو نقول بسبب الثلج. بسبب الثلج. لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد هذه الصورة في الخلفية حتى تتكلمان عن الصورة. هذا الولد كان هنا Can you go back to Google? ما هو الفصل بعد فصل الصيف؟ ليس فصل الشتاء، صحيح؟ AK07 vocabulary. أي فصل بعد الصيف؟ بعد فصل الشتاء. لا، في فصل قبل الشتاء. قبل الربيع. الخريف. صحيح، ممتازة. ممتازين، أهلا وسهلا. نريد أن نرى الصورة وتكلموا عن الصورة. اوكي. كيف تعملي؟ أريد أن أعرف من ستكون مدرسة جيدة في المستقبل إن شاء الله. اوكي، زينب ستكون أول. الأولى ستبدأ؟ نعم. تفضلي يا أستاذة زينب. هذا الولد هو يدرس في الصف الأول في مدرسة هنا. هو يدرس الآن أو كان يدرس؟ كان يدرس. و مدرسته درسته فصل الرياضيات. أين مدرسته وأين هو؟ هنا. والده ووالدته ماتوا في حادث. ماذا ستقولين يا فاطمة؟ هي تقول أن والده ووالدته ماتوا في حادث. الله يرحمهم. ذهبوا إلى المستشفى ولكن هم ماتوا. الله يرحمهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والده كان مدرس في كلية الطب. جميل. ووالدته؟ ووالدته الله يرحمها كانت طبيبة. هل كان أي شخص في عائلته يعمل في أي وزارة؟ في عائلته؟ نعم. عمه كان يعمل في وزارة
الاقتصاد. حسناً. مسكين. طيب ماذا حصل بعد أن مات والديه؟ ماذا فعل هذا الولد المسكين بعد أن ذهبوا إلى المستشفى وماتوا؟ ماذا حصل؟ كان عندهم جنازة و هو ليس هو لا ليس عنده إخوات وهو وحيد. وهو وحيد. وأقاربه وأصدقاؤه جاءوا إلى الجنازة. ماذا فعلوا بعد أن جاءوا إلى الجنازة؟ وبعد ذلك ذهب إلى بيته وجدته وجده سكنوا حسناً. أقارب الولد وأصدقاؤه وزملاؤه كلهم جاءوا إلى هذا المكان وفيه إلى الجنازة، إلى العزاء. نعم، إلى العزاء. وفيه الشيخ هو قرأ القرآن والناس سمعوا إليه. كانوا يستمعون إليه، إلى الشيخ. نعم. وماذا كانوا يفعلون يعني في هذا العزاء؟ هم قرأوا قرآن ودعاء. دعاء لمن؟ لوالده ووالدته. وكلهم حزينون. كلهم كانوا حزينون جدا، ويعني كانوا يشعرون بماذا؟ بالحزن. كانوا يشعرون بالحزن الشديد. حسنا. وبعد ذلك كبر الولد. ممتاز. ماذا فعل بعد أن كبر يا زينب؟ في المضارع. نعم. هو يحب فلوس جدا. لكن هو دائما حزين لأن والده ووالدته ماتوا، الله يرحمهم. هو عنده 3 إخوات بنات، وهو الولد الوحيد في الأسرة. عندما مات الأب، هل الولد سيحصل على نفس الفلوس أو نفس فلوس البنات؟ نعم، كلهم عندهم نفس الفلوس. لا. في الإسلام لو في شخص مات وعنده $100 وعنده بنت وعنده بنتين وولد، ماذا يحصل كل واحد من $100؟ لا أعرف. any guesses؟ أي تخمين زينب؟ ولد. يعني كم يأخذ فلوس مع الأب الله يرحمه، كان معه $100 أو 100 جنيه.
كم يحصل الولد وكم تحصل البنت والبنت؟ ها، في الإسلام في الدين للولد مثل البنتين. يعني لو عند الأب $100 وهناك ولد وبنتين، الولد يأخذ $50 50، والبنتين كم؟ 50 عندهم لا. 25 نعم، كل واحدة 25. هذا في الإسلام. أي شيء، فلوس، مال، بيوت، أي شيء. يعني إذا مات الوالد أو الوالدة، الفلوس، الأموال، الولد يأخذ أكثر أو أقل من البنات؟ أكثر. نعم. لا تعرفون هذا؟ لا، لم أعرف هذا. حسنا، أنتم تعرفون الآن. أنا ممكن أمشي 4 دقائق بدري، سوف أمشي، عندي درس. I will miss you guys. ومس صوفيا معكم اليوم. Yeah. So you guys, I want you guys to tell me a little bit of background about yourselves for YouTube. How long have you been studying with us? And where did you study Arabic before? You guys, Fatima, I know, started us with us from like the very first lesson. My name is Fatima and I'm from America. And mashallah, you've learned a lot. Zeynab, you came to us with a bit more background. Yeah. So tell me about that. Like, just start from the beginning. We're trying to make some announcements on YouTube for people about lessons. So there's a lot of online lessons, and we want people to know that our online lessons are good lessons. They're the best lessons. That's good. So tell us about that. So when I was in elementary school, I took an Arabic class with like my friends and cousins for a little while, and that was good. I learned like some vocabulary words, but not really conversational Arabic. And then when I started high school, I took an Arabic course at the junior college next to my house. And that one was a lot of grammar, but it wasn't conversational so I didn't like get to practice the grammar to help me remember or any vocabulary words. It would just be like I'd have to study them and I'd have them on the final. But then after that, like they would never I've never used them again after that. So then when I started this class, it was so much better because everything I learn, I get to like actually use it, like in conversation and like the grammar and the vocabulary words. So you like this? How do you feel like this is better than community college? Yeah, definitely. I wasted 3 semesters doing Arabic at the community college, and I really wish I hadn't because this like I've learned so much more in this class than I did in all 3 semesters. And you took more hours at the community college, right? Yeah, it was 4 hours a week. So here I do 3 hours a week with Miss Sabah. At the community college, it was 4 hours a week. And how do you feel about the being at home aspect versus going and having classmates? Yeah, that's also an advantage too, because then it's more one-on-one time. Like if you make a mistake, the teacher, Miss Sabah, can like correct it, and she can pay more attention to like our own homework and like more conversation basically. Do you think the conversation helps your writing and your reading? Yeah, definitely. Yeah, it really, yeah, because then we can put like everything we learn, like actually use it, like put it into use. And then of course, like whatever mistakes we make, Miss Sabah can help us correct them in class. So how about you, Fatima? You started with us from pretty low, much lower than Zainab. Yeah. Yeah, when I was like 7 or 8, I had like teacher, but I was like, we would do a lot of textbook. So since I was 7 or 8, I didn't have like the attention. I was always good enough, but like now that, and then I hadn't done Arabic for a really long time. Like I had forgotten all the rules and all the grammar, and then I started in October with Miss Wallah again,
And it was so much fun because I don't really like looking at the textbook because I feel like you just forget everything. So when we do it with Miss Slovak, we we'll read a little of the textbook and she'll teach us the grammar, but then we'll actually put it into practice by talking with each other in class. Yeah, and that also makes it so much more enjoyable. Yeah. So how do you guys feel about the materials, like this picture we worked on today? Yeah, it makes it fun because then you can use your imagination. So you can make up what you want, but you're still using Arabic. And just looking at the pictures, you get to make your own story. So let's see. You've been with us for about a year, right? Yeah. And what lesson of Al-Kitab are you in? Lesson 7. We're And just how do you feel? finishing You feel lesson confident about lesson 7? Yeah. Yeah, because we spend a lot of time on each lesson. So it's not just I feel like, for example, in Zeynab, when she was in college, they don't wait for you because it's a lot of students. So that's why with Miss Allah, we can take our time for every lesson. However much time we need to learn that, we can have it. Yeah, like when I was in the community college, I was lucky because I already knew how to read Arabic and write Arabic, but the other students, they didn't know, they didn't know the Arabic letters or anything. And if they don't know, the teacher can't wait because they have to get it done, within everything done within that semester. So if you don't know, you just get left behind. You just have to try to study, learn it all on your own. So this How is does the class, how do the class materials differ from the community college? so the community college was just textbook, you're just studying the textbook all the time and all the grammar and stuff. This, I like it so much better because it's so much more enjoyable. You can you get to speak Arabic. So yeah, the biggest thing was that we didn't even get to actually have conversation in the community college. So this is so much better because we get to have conversations in Arabic, and it's just so much more enjoyable too because of the kinds of materials like this, for example. It's just you get to use your imagination. You can make your own story up. And also because Miss Salah is such a good teacher. Yeah. So do you have a favorite virtual background that you guys have used? I like this one. Yeah, I like these kinds where if you're making a story about something, you can show which part of the picture you you're can just talking point. about. Yeah. So have you used virtual backgrounds for part of school before, or do you use it for your other subjects? No, No. never. Just, yeah, this is the only class we use it for, and it's a lot of fun. Do you feel like you're in the picture at all? Do you think that helps, or? I think that for me, helping is I can just point it out easily, and then I can just look at the screen and I'll be able to see Yeah. what I want to say. Yeah. And then how do you guys feel about the Canvas course? Do you use Canvas at all for other classes? Yeah, I use Canvas for another course too, but I like the way this Canvas, it depends on how it's laid out. So for some of my other courses, it's not that great, the way everything's organized and laid out, but I like the way it's done here. Everything's very clear, what you're looking at. So can you guys give me a tour? First of all, okay, so tell me the process of how do you study? Give me a tour of Canvas. Tell me okay, when we study for Arabic, this is what we do, and give me a tour of Canvas. If you were, I don't know, introducing your cousin's going to start classes, and you want to tell them exactly what they have to do. Okay, so you can see our screen? Yeah. Okay, so over here, everything here is interactive. So this is Memorize, where it's basically a website to help you memorize the vocabulary words. And then this is Quizlet, which is also good for memorizing vocabulary words. This is the Mastering Arabic textbook. We don't use it as often as we use this one, Al-Kitab, but the textbooks are right here, so you can just click on this and I'll take you there. And this is Jamboard, where sometimes when we're practicing writing, or this wants us to write sentences to practice a vocabulary word, we'll use Jamboard, which is basically like a whiteboard that everyone can look at from their own screens. So these are all just different interactive elements that
we can use in class. And then This is where Miss Lavah like writes our assignments like to do like so she'll write what we're gonna do in class and then she'll write like our homework under and then the homework is usually due by the next class. And then down here, this is where the Zoom link is, and then the day, the date, the time, and the U.S. and in Egypt where Miss Lavah is, emergency comms are here. so if we like if there's something wrong or like we're having trouble connecting we can just write in the emergency comms. Yeah, and then over here in modules, it's loading. So these are different things that can be used. This one, for example, is a culture board. So it's about like different cultures basically. And then it's loading. See like different these ones are Yemen, and then different foods and all of this stuff. And then over here, And then this is like so we keep going down and then this is like because when we use Mastering Arabic we have assignments to do for it, so this is where we do those assignments. And then Kalila wa Dimna is like a book of short stories that we sometimes just alternate to make it like not all boring. So like sometimes some classes we'll do Kalila wa Dimna and then sometimes we do the textbook. So Kalila wa Dimna is fun. It's just like a bunch of short stories with like moral lessons. Kalila wa Dimna is my favorite part. It's like basically like stories like the tortoise and the hare, but like Arabic ones. So there's all these different stories, and then we read the story in the textbook, and then we have the homework over here. Like for whichever story it is, we answer questions about the story. So can you show me one of the pages for Kalila Dimna real quick? Yeah. So for the story, The Raven and His Friends, these are the questions, and then we write them down on a piece of paper, the answers, and then we submit them here for Miss Lavah to look at. And then do you watch the videos or do you do the Quizlet? Yeah, so there's these videos about the story too that we can watch and then draw a picture about the story. So yeah. And then the Quizlet for like a matching game for different vocabulary words, the vocabulary words and their definitions. And then when we go down, these are like we have like the lesson we're on. It'll be at the most top. So this is the lesson we're on right now, lesson 7 homepage. And then when we go to the homepage, it has like different sections that we work on, and it's like what we're going to be learning in the lesson. Like here are all the different things we look at, like the vocabulary. Then we look at like the word cloud and we memorize the words. So like in this figure, these are like the vocabulary words, and we make sentences using these vocabulary words. And then there's Do you click on like, do you listen to the audio? so there's the audio. أولى Yeah, so for ثانوي مجنون. So for the vocabulary words, you can listen to the audio, and there's also practice. So this is Arabic without walls, I think. It's loading. Yeah, so basically like fill in the blank for the different vocabulary words. So do you do that on your own or do you wait to do that with Miss Lavah, or do you do a combination? We do a combination. Sometimes like Miss Lavah will tell us to explore the homepage like on our by ourselves, and then we'll just do the Arabic without walls, and then sometimes we do it together in class. And then on some pages,
there are different videos. So this is video about careers, and then there's Quizlet here. So like to learn the different words in the study set. And then here's like grammar, like nominal sentences. Over here, and then there's Quizlet here. This is another Arabic Without Walls practice. And then there's songs too. So different songs, like songs that we know like in English, like Arabic versions of them. And so that also helps like learning new words. And then this here is culture. So this is what we practice. Like we were doing something like this in class too, where basically how it is like, so in this video, the lady's telling someone else about an accident that took place and like just like the kind of things they say and the way they react to it. So Also, we sometimes watch videos in like Malsi, like the Egyptian dialect, and then it also helps because then we just like it helps us to understand, like if we heard someone speaking Malsi, it wouldn't be just completely clueless about what they're saying. yeah. Do you click on the plus signs in the corners to see to practice that stuff? Yeah. So these are like conversational activities, I guess. Like in class, we also reenact like the video, like how we would tell each other the bad news, like the way they do it in the video. And here. So here are more videos, and then there's these practice. So Arabic Without Walls, more fill in the blanks. And this here's a Quizlet matching game. And also, like even if you don't like know everything, like once you start using it, you just it's fun to explore it, like because they're just like little things that you just get to like find, and it's fun to watch the videos and like play games that you didn't know were there before. There'll be like a plus sign in the corner, you press it, and there'll be like a whole new. yeah, like this article, like so this video is growing up with strict parents, and then I clicked on culture and it took me to this article, the weapons we all must know to survive battle with our mother. So yeah. If you guys are Pakistani, can you relate at all, or is it different for the Arabs and the Pakistanis? Yeah, I think it's similar, but my mom is like American born, like she grew up in America. So I think it's more like my grandparents are more. Yeah, they're more like that. Yeah. My grandparents. And then there's multiple pages too. So these are some pictures, and then so here this is the text, and then we move these pictures around to match, like in order to match the text. I think this one is the first. Yeah. And what else after that? She's in class, I think. Or maybe. Oh, Oh, no, she talks maybe. about her parents. Yeah. Yeah. So this one. And what's next? Oh, I think this goes after because she talks about where her dad works. Okay. Not sure. Or does that come before? And then she talks about her mom, right? I don't know. That is, yeah. But I thought that one went last. Oh, maybe. And she talks about Maha, how she goes from. Yeah. So I think it's this one next, or oh no, this one. And then I think this one. And then this one. Yeah. But I think these ones might be switched because those from Slough back to Muhammad. Oh, okay.
I think Should I so. see if we did it So right? now read the text and see if you got it right. Oh, you're just gonna go look at the picture. I think Oh, so we switched some of them around. we This switched is the cool. parent and her Yeah. going to school. So her conversations with Maha come before what her parents do and where they're from. ريم علوان طالبة في جامعة نيويورك حيث تدرس الكيمياء الحيوية وهي زميلة معها وتعرفها من الجامعة حيث كانت تدرس معها في صف تاريخ الشرق الأوسط. ولكن ريم في الحقيقة لا تعرف مها جيدا لأن مها لا تتكلم مع الطلاب في الجامعة كثيرا وتذهب إلى بيتها بعد المحاضرات كل يوم. بالنسبة لريم مها إنسانة غريبة لأنها لا تعرف كيف تعيش حياتها. وريم دائما تتكلم مع مها ولكن مها لا تستمع إلى كلامها. والد ريم ووالدتها عراقيان. والدها من مدينة بغداد وهو الآن موظف في شركة متخصصة في التكنولوجيا الطبية في نيويورك. ووالدتها من مدينة الموصل وهي دكتورة أمراض نسائية وتعمل في مستشفى في منطقة بروكس. ريم تحب مدينة نيويورك كثيرا ودائما تقول لي مها صحيح نيويورك مدينة مجنونة ولكن أحبها بكل جنونها. Okay, so now go back to the pictures. Tell me the story in English and find the pictures. Tell me which aspect of the story each picture represents, you think. Okay, so this one is Reem is a student in the university, in New York University, where she studies. Where she studies where she studies What does and she study? she studies chemistry. yeah. And then she has a classmate named Maha who she knows from She knows from her. she knows from her Middle East, the history of the Middle East class. What is it? Every day, Maha goes straight home and she doesn't talk to the other students. And Reem does not know how Maha lives her life like this, going from the house to the school and the school to the house. And then this one came next, I think, right? Yes, I think so. So this is Reem's mother. She's from Mosul, and then her dad is from Baghdad, and then Reem was, I guess, born in America. And then her dad works in medical technology, so I think all like the technology that's related to medicine. And then her mom is, I believe, a nurse at the hospital. She's not a nurse, no. Not Look a at the nurse. story and I see think- what she does. I think she's a doctor. Oh, she's a women's doctor, women's health doctor. What is Amarat? I think it's diseases. Yeah. Oh, okay, so she's a women's diseases doctor, and she works in a hospital in Bronx. Mm-hmm. And Maha always tells Reem that it's true that New York is a crazy city, but she loves it for all of its craziness. Maha says that? Who says that? I know, sorry, Reem tells that to Maha. Exactly. So what do you think of these, like putting the pictures in order and the pictures how, as opposed to just reading the text? It's fun, yeah.
And it also like ensures that we understood everything that we read in the text because we have to know like what order it comes in and what everything means. Could you guys role play being Maha and Reem real quick? Sure. So I can be okay, so اسمي ريم. أنا طالبة في جامعة نيويورك حيث أدرس كيمياء. واسمي مها وأعرف ريم لأن هي زميلتي في فصل تاريخ الشرق الأوسط. بعد صف تاريخ الشرق الأوسط أريد أن أتكلم مع مها لكن هي تذهب إلى بيتها. أنا خجولة ولا أحب أن أتكلم مع الناس. والدي من بغداد ووالدتي من الموصل وأنا من أمريكية أصلا عراقي. ووالدي يعمل في شركة تكنولوجيا طبية. ووالدتي تعمل في مستشفى في منطقة برونكس. لا أحب مدينة نيويورك لأنها مجنونة جدا. أنا دائما أتكلم لمها صحيح نيويورك مجنونة لكن أحبها لجنونها. Can you show me some of the assignments real quick? Sure. In the assignments there are these there's these grammar tests. So there's like these there are videos that we watch. Are these ones with the videos? Okay, so we watch a video and we answer questions within the video. And then we also have to, based off of what we learn in the video, we do a quiz. So do you find those helpful? Is that different? In community college, did you guys Yeah. have videos? No, we didn't. So the videos help also, and the quizzes help because it's mostly grammar. So it really helps, like, it helps you to remember whatever grammar you're learning is that time. And so in a lot of the assignments, you have suggested like extras and stuff if you want to do extra practice. Do you honestly ever do those, or do you find that helpful? Or do you find it overwhelming? I've been discussing this with students that I should get rid of that stuff. I don't think that you need to get rid of it because there are some people who do want the practice, so they can still do it if they want to. I think I do it depending on how long the assignment is. Yeah. Like if the assignment's longer, then I don't think I do the extra stuff, but it's like a really short assignment. Yeah, so yeah, I think you should keep it. Like, I don't think you need to get rid of it. Yeah. Can you guys show me like one of your sentences assignments? Okay, so for the lesson, like for our vocabulary words, so basically there are sentences with the vocabulary words. بنت عمتي رنا معيدة وطالبة في السنة الأولى في برنامج الدكتوراه في كلية إدارة الأعمال. So for all the vocabulary words, there's a sentence with it. So we have to write out the sentences that we hear in the audio. So, but you have something to practice that with, right? Yeah. So sometimes we like in class we'll make the sentences with Miss Sabah, and then afterwards we'll write the sentences ourselves. Or sometimes sometimes Miss Sabah just wants us to listen to it and make the sentences from listening to it. So like for this one, the sentence that we just listened to, we can rearrange the words into what it was that we heard.
So what do you think about the sentence jumbles? Do they help? Yeah, because like rearranging the sentences and then afterwards Masala make sure we understood what we rearranged and what we heard in the audio. Is that right? Okay. Actually practicing them. Because these like have like it's like a prompt. Like for this picture, we have to use the vocabulary words on the side over here to describe the picture, which I think helps a lot. So when I was doing the community college class, it was the same. It was the same book as Al Kitab, but like the way that we're doing it here, it's like so that we can actually practice with conversation and practice our grammar. Whereas in the college, even though it was the same book, I wasn't like actually practicing anything I was learning. Yeah, so just like study right before the final or the midterm, and then try to pass, and then but then after that, you just forget everything you learned. Like once the next semester comes, or new lesson or unit or whatever. How many chapters of the book? I heard you got into book 2 with community college. Yeah, so I was there for 3 semesters. I went up until Arabic 3. So I don't know exactly how many chapters per semester, but yeah, so 2 books during 3 semesters. Yeah, out of the Arabic classes I've taken, this has been the best. Yeah. No, but yeah, so from like everything that you put together, like it's helped us learn so much. Yeah. Like I couldn't like have a conversation with someone in Arabic before I started this class. Now, Even how do you though- feel about having a conversation in Arabic? Yeah, it's so much easier now. Like, yeah, like practicing in class and stuff helps so much. Because even though I had done 3 semesters of Arabic, I couldn't have a conversation with someone. But now, Yeah, I mean, like, hopefully this doesn't embarrass you, but when you started, like, Fatima was already ahead of you, and we had to go back a couple of chapters. yeah, even though I had done more Arabic class than like with the college, I had already been doing 3 semesters. Yeah, you were already into book 2. Fatima was, like, still, like, kind of Yeah. middle of, I think, around lesson 4 or something about Kitab, and we went back a couple of lessons, I think. Yeah. And Fatima, like, I remember I met with you, Fatima, like, at the very beginning. And I was so bad, I was like struggling to talk. You were struggling with Sinbad. We did the first lesson of Sinbad together, and that seemed to be Yeah. right about your level. Was it about your level, or was it actually really easy for you, that first lesson that you and I did together? I think that it was like, yeah, it was like my level. Yeah, and that was basic. That was like, hi, my name is, I'm from, I'm a girl. Are you happy? Are you sad? Like, it was really basic. Yeah. So you've come a long way in a year from like the basic, like, hi, my name is, to like using the past tense. You've got some complicated structures going on. I definitely think that because you guys study Quran, that helps. Yeah, it definitely does. Yeah, because Fatima, you're in 8th grade? No, 9th grade. And Zainab, you're in 10th? 11th. 11th. Okay, so you moved up a year. So you have one more year with Zainab before she goes off to college this year and next year, right? Yeah. So yeah, like, well, Zainab will definitely finish book 1 and part of book 2 probably. Like, it's not about how far you get in the book. Mm-hmm. Yeah. It's about really knowing what you covered in the book. Yeah. So, what would you guys say to people that are like on the fence? So, like, there's a million online schools out there. I would say to definitely do this one because it's so interactive, and like the class I was taking is an actual college class, but I still barely learned anything. Whereas in this class, I've learned so much, and I haven't even been here that long. And you guys do 3 times a week, so 3 times a week in a year. 3 times, yeah. Fatima, how about you? What would you say? Yeah, I would say to definitely do it because it's something that like you won't like other schools don't have this kind of setup where
it's so interactive, and you actually get to incorporate what you learn into what you speak. And yeah, it's not just even just the language, it's also like you have so many things about culture, like all the videos. That also makes it more interesting to learn the language, because then you kind of know like different things about the people who speak the language. And Yeah, like what cultural aspects can you identify in the picture behind you? What? I can identify that Egyptian tent because we Yeah. just looked at it. Yeah. with What me. else did we talk about with inheritance? Oh yeah, and then that in Islamic law, the boy will get half of it, and then the girls, like if there was one boy and two girls, the boy would get half of the inheritance, and then the girls would get the other half, and they'd split it between them. How does this compare to other online classes? It's definitely more fun. Yeah, the other online classes I have are like a classroom, so there's like a bunch of other kids. So it's not like the way it's like one-on-one, how this is, like just me and Fatima with Muslabah, the teacher. And so like, yeah, so like one-on-one, and Muslabah can like focus on us. How's the interaction level in this class versus your other online classes? Yeah, so for the other online classes, you're just like muted most of the time. So it's like versus like this class where we actually conversate with the teacher and with each other.